Hello, my dear students. Welcome to our English class today. Well, in today's class, let's learn about working with language and we'll check how to write a news article under creative writing. And let's learn how to complete our textual exercises based on participial clauses. Okay, children? By the end of this lesson, you'll be able to identify phrases and clauses, complete textual exercises on participial clauses, identify the steps to write a news article, and we'll also see how to write different news articles. So now first, let's play a game. So I know you all enjoy games, right children? So ఈ గేమ్ తాలూకా ప్లాన్ ఏంటంటే instructions, listen to my instructions carefully. When I ask a question, you should not say yes or no. You have to give complete answer. For example, children, do you play games every day? What, Rahul? Yes and cheptunava? No. You should not say like that. You have to say, I play games, sir. Or if you don't play, you can simply say, I don't play games and cheppochu. Okay? So the idea is not to say only yes or no. You have to say, you have to give the complete answer. Okay? ఎవరైతే ఎస్ అని చెప్తారో వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ ద గేమ్. గెట్ రెడీ చిల్డ్రన్. సో వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద గేమ్? Don't say yes, don't say no. Right. First, let us see the first question. Are you studying 9th class, students? Okay. You have to say, we are studying 9th class, students. Don't say simply yes. Okay? Now, so if you are not, you're all, I am sure that you're all 9th class only. Next question, Chuddha. Are you enjoying Vidya Shakti lessons? Yes? 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 Okay. Don't say simply yes. We are enjoying a lot, sir. We love Vidya Shakti lessons, especially the quiz and interactive games. Right? So, ఇలా మనము n number of questions అడగొచ్చు. So now, are you ready, children? You should not say yes. Okay? We are ready, sir. Okay? So, ఇలా మనము don't say yes, don't say no గేమ్ ఆడాం కదా. ఇందులో మనం when you give the answer, you're not simply giving yes or no. You are trying to give one sentence completely. ఆ సెంటెన్స్లో ఏముంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ ఎంజాయ్ విద్యాశక్తి లెసన్స్. అందులో ఐ ఏమో సబ్జెక్ట్, ఎంజాయ్ వర్బ్, అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటి? విద్యాశక్తి లెసన్స్ అనుకుందాం. సో దెన్ యూ సే, ఈ సెంటెన్స్లో ఒక సెంటెన్స్లో మనకేముండాలి? సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, వర్బ్ ఉండాలి, ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి. మరి మనం ముందుగా ఈ లెసన్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో అబౌట్ పార్టిసిపల్ క్లాజెస్, ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దాం. సో ఈ పార్టిసిపల్ క్లాజెస్ గురించి తెలియాలి అంటే, సో చిల్డ్రన్ ఎవరికైనా సరే ఒక ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటి, క్లాజ్ అంటే ఏంటి, ఏమైనా ఐడియా ఉందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంది. ఆ పారాగ్రాఫ్లో ఏముంటాయి? సెంటెన్స్ ఉంటాయి కదా. మరి సెంటెన్స్లో ఏముంటాయి? వర్డ్స్ ఉంటాయి. అంతేనా? వర్డ్స్తో సెంటెన్స్ అయిపోతాయి. అంతేనా? ఫస్ట్ లెటర్స్, తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి? ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ లెటర్స్, a single letter or a group of letters will make a word. After that, word tarvata sentences are no. A group of words are known as phrase. For example, like where are you standing, children? In front of the teacher. So in front of అనేది ఒక phrase అన్నమాట. ఓకే. అలాగే క్లాజ్ అంటే ఏంటి? ఆ క్లాజ్లో సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, అలాగే కంపల్సరీగా ఫైనైట్ వర్బ్ ఉంటుంది. లైక్ ఇట్ చేంజెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద టెన్స్, టైంతో పాటుగా మారుద్ది. లైక్ ఐ ఈట్, ఐ ఏట్,
అండ్ ఐ విల్ ఈట్ అని మారుతుంటుంది కదా, దీన్ని ఫైనైట్ వర్బ్ అంటారు. అదే ఐ లవ్ టు ఈట్ ఉంది అనుకోండి, ఆ టు ఈట్ ఉంది, అది ఐ ట్రై టు ఈట్ అన్నా ఐ లవ్ టు ఈట్ అన్నా అదేం చేంజ్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఇలాంటి దానికి నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్స్ అంటారు. సో ఒకసారి లెట్ us డూ ది ఎక్సర్సైజ్ ఫస్ట్ సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ ఐడియా. ఇప్పుడు మనం విల్ డూ దిస్ స్మాల్ యాక్టివిటీ. రైట్, గెట్ రెడీ చిల్డ్రన్. So what all you have to do is identify the phrases and clauses in the sentence. Okay, so now let's first look at the sentence. Hey, I finished my reading homework. Okay, he completed one homework, that also reading part. But in the entire sentence, do you think is it a clause or a phrase? So phrase a clause ante emanukundamo, it has a subject and a verb. Okay, so mar phrase lo emuntadi, only a group of words without a subject and verb. Kabatti ikkada manaki subject undi, verb undi, adi kuda దీన్ని ఫైనైట్ verb అంటాం. Like you know, like I finished my reading homework, so this is a clause, right? Very good. Next చూద్దాం, after the storm. So ఇక్కడ చూడండి, what happened after the storm? There is no clue. Okay, do you think that there is a subject or a verb? Is there any verb in this? No. Kabatti this can be known as a phrase, because a group of words without a subject and verb is known as a phrase. Right, correct. Next, when I heard the song on the radio. Okay, so ఇది క్లాజ్ అంటారా, ఫ్రేజ్ అంటారా? ఐ హర్డ్ ద సాంగ్. ఓకే, క్లియర్గా ఉంది కదా, మనకి సబ్జెక్ట్ ఉంది, అలాగే ఫైనైట్ వర్బ్ కూడా ఉంది. ఓకే, దెన్ దిస్ ఈజ్ ఏ క్లాజ్. రైట్, సో నౌ వి సాట్ అవుట్సైడ్ ఆన్ ద పోర్చ్. సో వేర్ డిడ్ దే సిట్? ఒకవేళ అవుట్ సైడ్ ఆన్ ద పోర్చ్ అన్నాం అనుకోండి, దిస్ పార్ట్ కెన్ బి ఏ ఫ్రేజ్. ఎందుకు? ఇందులో సబ్జెక్ట్ లేదు, వెర్బ్ లేదు. కానీ వి సాట్ అని చెప్పామనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఏ clause. So now the complete sentence is a clause. Correct. The nice neighbor. Okay children, ఇక్కడ మనకి ఎక్కడైనా verb ఉందా? There is no verb. So this can be a phrase. It talks about the neighbor. Obviously, is very nice. Since it was getting dark, you can find was getting dark and you have subject also, then you can say it is a clause. Right. Next, the tall basketball player. So here we are talking about the player. So obviously he is tall. Then you can simply say it's a phrase. Right. Now, a beautiful and awe-inspiring sunset. Okay, is there any subject here or is there any verb here? No, there's no verb. So now it is a phrase. Okay, we're waiting for the movie. Okay, so we have here verb undi. So definitely if it has a verb, then we can call it as a clause. We were waiting for the, oh, it's a phrase, were waiting, or you can say waiting for the movie. Chuda, although it is his birthday, although it is his birthday. So here, what do you find here? There is a verb, and next it is his birthday, and then so preferably it is a clause. Okay, so ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం పిల్లలు?
So every subject has every phrase. A phrase is a group of words which give sense but not complete sense, and that is called a phrase. Whereas a clause, లో ఏముంటుంది? Subject ఉంటుంది, finite verb ఉంటుంది. Okay, children? Now let's see the next one. Now let's read the sentences that we have in our reader. Study the following sentence. Like, Einstein became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. One sentence. ఇందులో ఐన్స్టీన్ బికేమ్ ఏ గిఫ్టెడ్ అమెచ్యూర్ వయలినిస్ట్. ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఇందులో కంప్లీట్గా ఏముంది? ఐన్స్టీన్ ఇస్ ఎ సబ్జెక్ట్ అండ్ బికేమ్ ఇస్ ఎ వర్బ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, మెయింటైనింగ్ ది స్కిల్ త్రూ అవుట్ ద లైఫ్. ఇస్ దర్ ఎనీ వర్బ్ హియర్? లేదు, ఇట్స్ నాట్ దేర్. సో దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే వి కాల్ ఇట్ లైక్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ పార్టిసిపియల్ క్లాజ్. అలాగే నెక్స్ట్ చూద్దాం. Let us survive in which they put their affection into words, mixing signs with tenderness. Okay, so ఈ పార్ట్స్ ఏదైతే ఇటాలిక్స్లో ఉన్నావో అండ్ ది అబోవ్ సెంటెన్స్ బిగిన్ విత్ ing verbs and are called participial clauses. Okay, children, and these participial clauses, phrases, say something more about the person or thing talked about or the idea expressed by the sentence. రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తాము? ఐన్స్టీన్ బికేమ్ ఏ గిఫ్టెడ్ అమెచ్యూర్ వయలినిస్ట్. ఎందుకు? బికాస్ హీ మెయింటైన్ ది స్కిల్ త్రూ అవుట్ హిజ్ లైఫ్. నౌ దిస్ ఇస్ అవర్ టెక్స్చువల్ ఎక్సర్సైజెస్. జస్ట్ complete the sentences below by filling in the blanks with suitable participial clauses. The information that has to be used in the phrases is provided as a sentence in the brackets. Okay, children? So ఇప్పుడు మనం dash the fighters finally put out the fire. సో ఇప్పుడు ఏం చేశారు? దే వర్క్డ్ రౌండ్ ద క్లాక్. ఇక్కడ మనకి ఇది యాక్చువల్గా అయితే ఇదేంటిది? కంప్లీట్ క్లాజ్. ఈ క్లాజ్ని మనం ఇప్పుడు ఫ్రేజ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మనం? సో దే వర్క్డ్ రౌండ్ ద క్లాక్ ఉంది కదా, వర్కింగ్ రౌండ్ ద క్లాక్ ద ఫైటర్స్ ఫైనల్లీ పుట్ అవుట్ ద ఫైర్. ఇలా ప్రతి సెంటెన్స్ కూడా మనం సెంటెన్స్ చదువుదాం, అక్కడ ఉండే వర్బ్ని మనము ఇంగ్ ఫామ్ పెట్టుకొని పార్టిసిపల్ క్లాజెస్ చేద్దాం. ఓకే, సో షీ వాచ్ ద సన్సెట్ అబౌట్ ద మౌంటైన్, షీ నోటీస్ ద కలర్స్ బ్లెండింగ్ సాఫ్ట్లీ ఇంటూ వన్ అనదర్. అలాగే ఏంటి? నోటీసింగ్ ద కలర్స్ అంట. అలా. సో వైల్ ఇట్ నెయిడ్ ఐ ఫౌండ్ మై సెల్ఫ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము? ది ఎక్సైటెడ్ హార్స్ పాట్ ద గ్రౌండ్ ర్యాపిడ్లీ వైల్ ఇట్ నైట్. అది ఒక సెంటెన్స్. నెక్స్ట్ దాంట్లో ఐ ఫౌండ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ బెంగళూర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బెనారస్. ఎందుకు? ఐ హ్యాడ్ టేకెన్ ద రాంగ్ ట్రైన్. ఓకే, సో రాంగ్ ట్రైన్ తీసుకోవడం వల్ల నేను బెంగళూరు వెళ్ళిపోయాను. సో నౌ జస్ట్ థింక్, హ్యావింగ్ టేకెన్ ద రాంగ్ ట్రైన్ అని చెప్తాం. అలాగే డాష్ వాజ్ డెస్పరేట్ టు గెట్ టు ద బాత్రూమ్, ఐ హ్యాడ్ నాట్ బాత్డ్ ఫర్ 2 days. సో పాపం నాట్ హ్యావింగ్ టేకెన్ బాత్ కానీ నాట్ హ్యావింగ్ టేకెన్ బాత్ మనము ఐ వాజ్ డెస్పరేట్ టు గెట్ టు ద బాత్రూమ్ అని చెప్తాము. ఇలా ప్రతిదీ ఒకసారి నౌ లెట్స్ డూ దిస్ ఆల్ దిస్ టెక్స్చువల్ ఎక్సర్సైజెస్ త్రూ దిస్ యాక్టివిటీ. Get ready, children. So here is the task for you. Okay. In this sentence, we have all different questions, but we'll work on with only one thing, as we have seen in the example. She watched the sunset above the mountain, noticing the colors blending softly into one another. మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న ఎగ్జాంపుల్లో. Now let's look at the another clear example. ఇప్పుడు చూద్దాం. The actor received hundreds of letters from his fans asking him to send them photographs. ఓకే, సో ఇది కూడా మనం ఏంటి? ఆల్రెడీ సాల్వ్డ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం.
నెక్స్ట్ వన్ విల్ గో విత్ ఎ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు చూడండి, డాష్ వాస్ ఐ వాస్ డెస్పరేట్ టు గెట్ టు ద బాత్రూమ్. వై ఐ హ్యాడ్ నాట్ బాత్డ్ ఫర్ 2 days. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? ముందు మేము డిస్కస్ చేసాం కదా, నేను స్నానం చేయలేదు కాబట్టి ఐ వాజ్ వెరీ డెస్పరేట్ టు గో. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పాము? నాట్ హ్యావింగ్ bathed for 2 days, I was desperate to get to the bathroom. Okay? Not having bathed అంటారు. Next. The firefighters finally put out the fire. They worked round the clock. ఇప్పుడు ఏం చెప్తాము? Working round the clock. The firefighters finally put out the fire. Okay. Next. The stone steps needed to be replaced. They were worn down. ఇక్కడ మన కీవర్డ్ ఏంటి? worn down. ఏంటి worn down అయిపోయి? ఆ స్టెప్స్. సో యూ కెన్ రైట్ ద స్టోన్ స్టెప్స్ worn down needed to be replaced. worn down అంటే worn out అంటే యాక్చువల్గా పాడైపోయి దేవర్ లైక్ కంప్లీట్లీ డ్యామేజ్డ్ అనమాట. దాన్ని worn out అంటారు. మై స్లిప్పర్స్ ఆర్ worn out అంటారు అలా. నెక్స్ట్. The excited horse pawed the ground rapidly while it neighed continually. Okay? So ఇక్కడ మనకు verb ఏంటి? Neighed. So how was the horse? Excited. ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఎలా చేయాలి. The excited horse pawed the ground rapidly, neighing continually. Okay, verb neighed ని neighing చేసాం. Next. Dash I found myself in Bangalore instead of Banaras. ఎందుకు? I had taken. So having taken a wrong train, అంతేనా? I found myself. Having taken the wrong train, I found myself in Bangalore instead of Banaras. Okay? ఎప్పుడైనా సార్ I have taken వస్తే మనకి having taken వస్తుంది. Next. That's all for today. And now let's move to the next topic. So textual exercise complete అయిపోయి. Then now we'll move to another important part today. So let's learn how to write a news report. మన క్రియేటివ్ రైటింగ్లో మనకి న్యూస్ రిపోర్ట్స్ ఎలా రాయాలి? సో వెన్ డూ యూ రైట్ రిపోర్ట్స్? మరి న్యూస్ రిపోర్ట్ తాలూకు ఫీచర్స్ ఏంటి? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ డు వి యూజ్? హౌ షుడ్ వి బిగిన్ విత్? ఏముండాలి? టైటిల్స్ ఎలా ఉండాలి? సో లైక్ బ్రేకింగ్ న్యూస్. సో ఇలా మనం చాలా చాలా టైటిల్స్ అని చూస్తుంటాం కదా. సో ఈ న్యూస్ చెప్పేటప్పుడు ఏంటి ఫాలో అవ్వాలనేది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫస్ట్ లెట్స్ గో విత్ దిస్ యాక్టివిటీ. రైట్. So everybody just go through this and let's do this page so that we will have an idea. Everybody. What should a newspaper title be? Is it a photo? Title it. Include difficult words, long and detailed, or short and catchy. ఎప్పుడు కూడా ఈ న్యూస్ పేపర్ టైటిల్ అనేది షార్ట్ అండ్ క్యాచీగా ఉండాలి. Okay? Right. Correct. Next. What is a caption and where do you find it in a newspaper article? It is under the headline and summarizes the article in one sentence. It is under a photograph in a news article and explains the photo. It is another word for the headline of a news article. No. It is a dialogue in a comic strip. No. So it is under a photograph. అక్కడ మనకు క్యాప్షన్ కనిపిస్తుంది ఇలా. సో వాట్ ఈస్ ద బైలైన్ అండ్ వేర్ డస్ ఇట్ అపియర్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్? కంపల్సరిగా న్యూస్ ఎవరు రాశారు, హూ హ్యాస్ రిటర్న్ అనేది అవర్ న్యూస్ కరస్పాండెంట్, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ టుడే అని ఇలా వస్తుంటాయి కదా, దాన్ని ఏమంటారు? బైలైన్. వాట్ వి సే దట్? బైలైన్. ఎప్పుడు చూద్దాం ఈ వాట్ ఇస్ ద బైలైన్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ కోట్ ఫ్రమ్ ఏ విట్నెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్? No. It is the reporter or writer's name
and it comes after the headline and or subheading. Okay, but it is the explanation of photograph? No. It is the name of the photographer? No. So exactly ఏంటంటే it is the reporter or writer's name and it comes after the heading or subheading. Now let's see. What is a headline? Is it the title of an article or worry lines where article writer's name appear? యాక్చువల్గా హెడ్లైన్ అనేసరికి ఇట్ ఇస్ ద టైటిల్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్. ఫర్ ఆనెస్టీ, క్రెడిబిలిటీ అండ్ ప్రూఫ్ న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్స్ ఇంక్లూడ్. హెడ్లైన్ ఎలా ఉంటుంది, బైలైన్ కూడా ఎవరు రాస్తారో ఉంటుంది. సో ఫర్ క్రెడిబిలిటీ అండ్ ఫర్ ఆనెస్టీ, ఆ న్యూస్ ఐటమ్కి క్రెడిబిలిటీ రావాలంటే దేర్ షుడ్ బి విట్నెస్ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ కోట్స్. లైక్ ద మినిస్టర్ రామ్మోహన్ నాయుడు గారు attended the Patrick situation and announced ex gratia for all the disease and dead అని చెప్పేసి అక్కడ చెప్తారు. సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఎక్స్పర్ట్స్ కోట్స్ ఆర్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఆర్ విట్నెసెస్, దాన్ని మనం వాడుకుంటాం. దే షుడ్ బి సమ్ ప్రూఫ్. విచ్ టైప్ ఆఫ్ స్పీచ్ షుడ్ ఎ న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్ ఇంక్లూడ్? ఈజ్ ఇట్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఓన్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్? ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు ఎలా రిపోర్ట్ చేస్తారని చెప్తుంటారు, సో యాజ్ పర్ ద సోర్సెస్ అని చెప్తుంటారు. సో దెన్ దిస్ క్యాన్ బి లైక్ బోత్. అలాగే న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్స్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ యూజువల్గా వాడతారు? ఐ మీన్ యాక్టివ్ వాయిసా, ప్యాసివ్ వాయిసా? ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దాట్, యూ విల్ ఫైండ్ మోర్ ప్యాసివ్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఓకే చిల్డ్రన్, మరి now let us look at the format. మరి న్యూస్ పేపర్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ లుక్ అట్ దిస్. ఓకే, so now imagine that this is a small newspaper clip or paper. Then how should we begin? So what should the newspaper article have? First, it should have a catchy headline. Okay children, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏం రావాలి? So then it should be by whom or place and date కూడా రావచ్చు, by staff or students. అలాగే ప్లేస్ అండ్ డేట్ న్యూస్ టుడే అని వస్తుంది. దెన్ నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్టరీ పారాగ్రాఫ్ 1, దెన్ పారాగ్రాఫ్ మెయిన్ కంటెంట్ 2, అండ్ ఫైనల్లీ there will be a concluding paragraph. Okay children, so now let's look at the answers. First the headline, then by staff or by student, తర్వాత next introductory line. So now here is our textual exercise. Just write a report which has 4 paragraphs, 1 each on. ఇక్కడ మనకి క్లూస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మన టెక్స్ట్ బుక్లోని ఎక్సర్సైజ్ ఇది. వాట్ వాజ్ అనర్త్డ్? నెంబర్ 1, హూ అనర్త్డ్ ఇట్ అండ్ వెన్? we want the name and the person also. What the document contained? So what does the document contain and where it will be kept? And now your report could begin like this. This is the catchy headline, newspaper headline. What is there? Student unearths Einstein manuscript. That was the title.
So you have to mention the date, 21st August 2005, and an original handwritten Albert Einstein manuscript has been unearthed at a university in the Netherlands. ఇక్కడ చూసారా, has been unearthed. It's not an active sentence. It's a passive voice, passive construction. Okay, children? So now here are the clues. Like here are some notes which you could use to write a report. For example, 21 August 25, 2005, original handwritten written manuscript of Albert Einstein unearthed by student Rowdy Boynik in the University of the Netherlands, and Boynik researching papers. Papers belong to an old friend of Einstein. Fingerprints of Einstein on these papers. 16-page document dated 1924. Einstein's work on this last theory, behavior of atoms at low temperature, not known as the Bose-Einstein condensation. The manuscript to be kept at Leiden University, where Einstein got the Nobel Prize. This is the information. These are the clues we have. Based on this, now you have to write the newspaper report. Okay, children? బాగా గుర్తుంది కదా, ఫార్మాట్ ఎలా రాయాలి, అందులో ఏమేమి హెడ్డింగ్స్, సబ్ హెడ్డింగ్స్ ఉండాలో ఒకసారి చూద్దాం. రైట్, నౌ లెట్స్ వర్క్ విత్ దిస్ వర్కింగ్ ఎగ్జాంపుల్. I hope you are all ready. చూద్దాం. First, that was the title. Student discovers Einstein manuscript. That was the news title. మరి ఇది ఎవరు ఇచ్చారు? By our student correspondent Madhu, Netherlands, 13th October 2005. So this is what we have in the question, and when I gave to my students, this is how they have written. చూద్దాం. Now if it is written, we'll write normally. అదే like if you want to read in your assembly, school assembly అనుకోండి. In a remarkable discovery at the University of the Netherlands, student leader Madhu has unearthed the original handwritten manuscript of Albert Einstein. While Madhu was researching archival papers belonging to an old friend of Einstein, when he found the rare documents, notably fingerprints identified as Einstein's, were found on the papers, confirming their authenticity. సో ఇలా మనం న్యూస్ రిపోర్ట్ కనుక చదవాలంటే అలా చెప్తాము. And but whereas this is a written one, you will simply say student discovers Einstein manuscript by student correspondent Madhu, Netherlands, 13th October 2005. Right, now let's check. In a remarkable discovery at the University of the Netherlands, student leader Madhu has unearthed the original handwritten manuscript of Albert Einstein. So based on the clues only we are writing. Madhu was researching archival papers belonging to an old friend of Einstein when he found the rare documents. Notably, fingerprints identified as Einstein's were found on the papers, confirming their authenticity. దేనికైనా మనకి authenticity ఉండాలి. So now, the 16-page document dated 1924 contains Einstein's work on his last major scientific theory concerning the behavior of atoms at low temperatures. This work laid the foundation for what is now known as the Bose-Einstein condensation, a phenomenon that revolutionized modern physics. Okay, so then you can write another paragraph, as sir was asking like to write 4 paragraphs. University sources state that the manuscript will be preserved at Leiden University, a significant location in Einstein's career, as it was here that he was awarded the Nobel Prize. Okay, this finding is expected to generate widespread interest in the scientific community and honors the legacy of Albert Einstein's truly beautiful mind. Sources: University archives, staff,
interview. Okay, children, this is how we have completed the written task. Okay, news report. Mari, let's now look at the final quiz. Okay, children, get ready. So here are different kinds of news articles where we find, here we try to give all in different boxes. Okay, children. సో ఒక్కొక్క దాంట్లో న్యూస్ ఆర్టికల్ ఏముందో ఫ్లాష్ న్యూస్ చూద్దాం. ఆఫ్టర్ దాట్ యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ ఆర్ రైట్ సెంటెన్సెస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ యువర్ ఇండివిజువల్ ఒపీనియన్. ఎవరు ఏ నెంబర్ రాస్తారు ఏంటనేది చూద్దాం తర్వాత. నౌ ఆర్ యు రెడీ చిల్డ్రన్? ద ఫస్ట్ వన్ లెట్స్ రివీల్. టాపిక్ ఏంటి? ఏ బాల్ దట్ కెన్ ట్రావెల్ ద స్పేస్ జస్ట్ విత్ ఏ బౌన్స్. చూడండి ఎంత బాగుంది టైటిల్. ఏ బాల్ that can travel the space just with a bounce. Render. Piles of books falling from the sky. Okay. ప్రతి దాంట్లో మీకు నచ్చిన టాపిక్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారం రాసుకుందరా. An umbrella which can find its owner if it is lost. ఓకే, లాస్ట్ అండ్ ఫౌండ్ అంటారు. అలాంటి దానికి మీరు ఎలాంటి టైటిల్ ఇచ్చారని చూద్దాం. నెక్స్ట్, ఫోర్త్ వన్. ఏ టూత్ బ్రష్ వాజ్ మేడ్ ఇన్ టు ఏ మ్యాజిక్ వాండ్. డూ యు నో వాట్ ఇస్ అ మ్యాజిక్ వాండ్? అబ్రకదబ్ర మంత్రదండం అంటారు. నెక్స్ట్, ద మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ బ్యాగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. అది టాపిక్. ఓకే, సో ఇలా మనము ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాము. మరి తర్వాత టైటిల్స్ చూశాక నౌ హియర్ ఈస్ ఫైనల్లీ ఏ టాస్క్. ఓకే, నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద ఫైనల్ టాస్క్. చూద్దాం ఏంటి టాస్క్ అనేది. రైట్, లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద హోమ్ టాస్క్ హియర్. Here is the home task for you children. Now what all you have to do is write a news report about recent events happened in your school. And first manamu catchy heading పెట్టాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్లో ప్రైజెస్ గెలిచారు అనుకోండి. ఓకే, 3 young scientists grabbed the prizes in the school exhibition. ఓకే, అండ్ ద సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ అని పెడతాం. అలాగే మనకి ఒకవేళ రీసెంట్లీ 2 members of ZP High School, Brahmantarla, was selected for future AI engineering programs ప్రాజెక్ట్ అని చెప్తారు. అలాగే మెగా పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ మీటింగ్ ఏ గ్రాండ్ సక్సెస్. సో ఇలా రాస్తూ నెక్స్ట్ ఆ కరెస్పాండెంట్ ఎవరు అవన్నీ రాస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ క్యాన్ కంప్లీట్లీ రైట్ ఏ న్యూస్ ఆర్టికల్. అండ్ దాట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. Until then, have a good day.